atusalimie. Bora tu aseme ile chance hiyo ndio. Mlembe bosi. Mlembe hand. Mwanzo rokola president. Shikari kariyo. President huyu mwakambolero mundu wa kuima chukura za kuisero aliawala angu ATWOLI. Nawaambia hivi, wakati ulisema ya kwamba unashukuru watu wa Kuisero kwa kupatia kura, ni watu wazuri, na ukasema saa ingine wanaenda kando, saa ingine wanaenda kando. Hawa na waulizo wangelikuambia mtu alikuwa mbaya sana ni Francis ATWOLI. Na nataka kumshukuru mheshimiwa Spika, ametaja kidogo. Lakini kwa ajili nchi yote ni yetu, na nchi hii ni moja na hatuna nchi nyingine, ni lazima baada ya uchaguzi tufikirie mambo mengine mengi zaidi ya siasa. Tuna watoto, tuna ndugu zenu ambao wanafanya kazi katika serikali, kuna wengine mnataka waajiriwe na wengine kutoka hapa Kuisero, na mimi kama mzee siwezi kuwa kisingiti nisimame kwa njia. Na nataka kushukuru president sana sana kwa ajili baada ya uchaguzi nikisha kutana na Moses Wetangula na bwana Musalia wote, nikamwambia na wale watu wetu ambao walikuwa katika mkondo wa UDA ama Kenya Kwanza, ni lazima tupate nafasi ya kukutana na president. President alikubali, tukakutana na yeye Disemba tarehe 1 huo mwaka 2022. Tarehe 8 akasema atakuja Kakamega, akafika. Tarehe 14 Februari mwaka hiyo mwaka jana akakutana na viongozi wote wa wafanyikazi, na wale viongozi wa wafanyikazi waliuliza rais, alitimiza yote. Moja ilikuwa kuja kugrace siku ya wafanyikazi duniani, akafika. Kitu ya pili, sisi katika nchi iliyopata uhuru mwaka wa 63 tulikuwa hatujawahi kupata president wetu kwenda kuhutubia jumuiya ya wafanyikazi duniani kule Switzerland. Alikubali, he's the first president from the Republic of Kenya kuja kule Switzerland kuhutubia zaidi ya delegates 5,000 dunia mzima. Hiyo ilifungua njia ya Kenya kujulikana na dunia ya wafanyikazi kujulikana, the world of work juu yake. Akakubali pia kunifungulia conference kubwa sana tarehe 28 mwezi wa Novemba mwaka jana. Umwenono mundo mbibibi. Chalo mundo mlai. Nalo undishia kabolre, mtu aliyetukana mimi katika Azimio kuliko mtu yeyote, hata kushinda Raila, alikuwa Francis ATWOLI. Sina mna hivyo. Na mimi nataka kuhakikishia rais, na bwana governor amesema, president is a symbol of national unity. Na hakuna katika nchi yoyote. Na tena kitu kingine mimi nataka kuwaelezea. Mjue ukitoka hapa mwamanya indangu ofinda. Mundu wale kwa umanyira indangu ofinda. Indangu ofinda shumanyira tawe. Nena. Indangu ofinda niwe lubaruranga ita. Msatsa usharure bwenei. Nehale. Naeleza kule jua inatokea, sisi tunaita indangu ofinda, ni karibu na hapa na kwako. Na sisi tukiwa hapa kwako ni karibu sana. Sana sana. Na hatuwezi kuwa na shida na wewe uko na solution, na sisi tumeketi hapa kwa ajili sisi tulikuwa kwa Azimio. Mnasikia hiyo maneno? Kama ningeliketi kando, kama singelipeana assurance na nikaongea na wabunge wetu, kaambia siasa imekwisha. Wakati wa siasa ikifika, na nataka kuhakikishia, Buhungu na Boan ilikuwa ya kumweka Musalia na Moses Wetangula kwa kiti. Buhungu namba 2 ilikuwa ya kuintroduce shemegi yangu Raila Amolo Odinga.
Tunataka tuketi, tupange Muhungu 3. Muhungu 3. Muhungu 3. Muhungu 3. Nasikia hiyo? Na hiyo tutaweka hii mambo yote kwa line ile rais atatufanyia ile maneno ya motivate, maneno gani ambayo amefanya kufika, amefika hapa. Moses amesema mara 4. Na unakuja na kitu, si ndio? Yeye hapana kuja kuchapa siasa na kuenda namna hivyo, sikana namna hivyo. Na mnajua Raila ni shemegi yangu. Yeye anatoka hapa, akikuja tumchinjie na tumkaribie. Lakini mambo ya mipango ya development tupange na walio katika kiti. Obukana shumshi nango ulo. Omwimbo ukana kuimba ngodola ro. Unajua ile mtu wa kupiga gitaa ama kupiga kitu chochote, ukiingia anaanza kuimba William Samoei Ruto. Yeye ndio kijana mzuri, amepata nafasi. President we, inaweza kuimba kama wewe hapana iko. Anaweza imba hivyo kama wewe hapana iko. Mwisho sitaki kukaa sana. Nataka kushukuru jana nilipokuwa Huisero, Mheshimiwa Aseka amefanya kazi mzuri na tulikuwa na ile mbunge Ndindi Nyoro. Mimi ndio nilisema umuhimu wa digital economy dunia mzima. Because I regulate the world of work. In the world world, I'm number 2. In Africa, I speak for Africa, 54 African countries. The world is going digital. Kuna njia ingine. Nilisema jana Huisero. Na nikasema, we are currently having a problem now of what we are thinking about standard setting of platform economy. Na hiyo ndio inataka kufundishwa hapa. And I told our teachers, vile Moses amesema, walimu wetu they must go back to class. Wajifunze mambo ya digital economy or e-commerce and how it works. Na nikawaambia jana Huisero, zamani wale managers wa zamani walikuwa wanafundishwa, walikuanga na orientation courses on strategic planning of any type of management or administration. Na theory ilikuwa smart. That old smart was specific, measurable, appropriate, relevant or time bound. Smart. That smart today has been overtaken by events. Ukipata mtu anakupeleka kwa kosa na kufundisha hiyo ni mtu wa zama. Now the current smart we have up to your head is in your smart telephone, smart iPad, smart computer, smart everything that you have that is smart and extended to your own head. Your head must be smart. Nasikia hivyo. To acquire that knowledge of smartness, lazima uingie hapa. Hiyo telephone smart uko nayo. In a lot of applications, there will be applications costing 500,000, 500 shillings, 1 million, 500 million. Ukifungua moja, ina kuconnect na ingine, na unafanya biashara ukiwa hapa Huisero, hujaenda Ulaya, na unafungua ofisi, unafungua bank account London, unafungua branches all over na wewe iko Huisero. Una connect huyu na huyu, wanauziana kile wanataka kuuziana, wewe unapata commission yako inaenda kwa banki yako Ulaya, na wewe uko hapa Huisero. Kitu ile unatakana unaenda kwa banki yako inakupatia kitu inaitwa Visa card. Ikifika tarehe 14 kwa vijana, una girlfriend, una bibi, unaingiza yeye kwa gari, unaenda DT Dobi Nairobi, unatoa kadi yako, unanunulia yeye Mercedes Benz. Tarehe 14 February, ile mnaita Valentine gift, unampa bibi. Then we must praise you for what you are planning for the young men and women of this area of Kakamega. Na sisi tutakutana. Sisi tutakutana bwana president. We are going to meet. Usiwe na shaka na usiwe na mambo. Hawa watapitisha resolution. Mnasikia? Na resolution ni yule mtu anatusaidia. Mimi nataka kuambia saa nyingine, unajua lazima dakika moja tu. Na mheshimiwa Shinari yuko hapa, ndio chairman wetu wa wabunge wetu hapa Kakamega. Na atakwambia kutushinda, you are smart than us. That is the truth.
we mismanaged our organization. Hatuwezi kusema ulituibia kura. We didn't have even an agent of president, hata mmoja pahali popote. So any smart person has a way out. Na hatuwezi kuwa kila siku tukae tukilaumiana. Let's come together, rebuild this nation, support William Samoei Ruto and get what we want. Ya mwisho, mnajua hiyo kitu anasema ya Social Health Authority, ya kuangalia mambo iliyokuwa ya NSSF, ya NHIF. Alinichagua nikiwa Ulaya, akaniweka kwa hiyo board, na akatoa order I must be gazetted nikiwa ng'ambo. No mundo mbo mwenoe. Tunakushukuru President, wewe unarudi hapa kila siku, sisi tutaketi, speaker amesema, tutaketi kama watu wa Western, na pia tuko na list. Hatuwezi kupatia hapa kwa public. Kuna hapa vijana wengine nimeangalia, wengine wana degree, wengine former professors, wengine wamefanya nini. Vijana sharp, tutaketi na wewe, tukuongeze. Na pia tunakushukuru kwa wale ambao ulichukua kutoka kwa sisi. Uwalinde, wafanye kazi mzuri, tuna PSS wetu huko. Na tutakaa pole pole, hatuwezi kusema kuikalana aumeta abantu bandi karikariyo omukana njina rano nefulano naliya nefulie aba ni namna gani? Bebeni tu mkono moja kumwashua sisi watu wa Khwisero, we will be with you 100%. Thank you very much, Your Excellency. Ulisikia hiyo story ya kateni miti? Ndio hata amesema hapa kwamba nilimlazimisha katika hiyo Social Health Authority. Kuna watu wengine huyu ATWOLI alituma ati niweke kwa hiyo board. Nikasema hapana. Huyu ATWOLI kwa sababu ndio kichwa ngumu na ndio mtu ya kusumbua watu, akuwe hapo mwenyewe. Ndio kama iko makosa kwa hii kitu arekebishe. Ama namna gani? Si ndio? Na si mtu ya kununuliwa, na si mtu ya kufanyiwa anything, si ndio? So nikasema huyu apende asipende. Hiyo tu ndio mtu mmoja nimemlazimishia kazi. Nikasema hii lazima afanye. Si ndio? Ndio kwa sababu mimi nataka hiyo Social Health Authority ikuwe straight na kusiwe na lukumba. Iende straight ndio Wakenya wapate mambo ya afya. Hapa bado tuko na viongozi wengi.